So Judith, tell me, whom do you find fashionable in Malayalam film industry? That's a very again Ahana Krishna is one Okay. person. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരാളെ മാത്രം ഐ നെവർ പോയിന്റ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് Yeah. ഓരോ ഫിലിം കാണുമ്പോൾ ചില പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൈൽസ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഐ സോ വെരി വെരി ഓൾഡ് മലയാളം ഫിലിം ആൻഡ് അതിൽ Yeah. ദ ഹീറോയിൻ വാസ് വെയറിങ് an ഒറ്റ കളർ ഷിഫോൺ സാരി Hmm. ആൻഡ് എ നോർമൽ അഗൈൻ അതിന് മാച്ച് സെയിം ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് Okay. എ വെരി വെരി ഓൾഡ് ഫിലിം. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 80s എന്തോ ഉള്ള ഒരു പടമാണ്. Yeah. 80s 90s ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ബിക്കോസ് Mm-hmm. അന്നത്തെ കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ സാരി ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് അവർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഫൊഗോട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫിലിം. All സോ right. എനിക്ക് ഓരോ ഫിലിം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു, I find that to be fashionable. For me, fashion is a little different, okay? That is Okay. why I'm telling this. Again, so many people might not be able to relate. But for me, fashion is when, somebody dresses in such a way that they enhance their own features. All right. ചിലപ്പോൾ കണ്ണൊന്ന് നീട്ടി എഴുതുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഒരു സാരി തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന there's a lady called Sangeeta Janachandran. Okay. She only wears saris, or All she right. mostly wears saris, I can Yeah. say that. ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് സാരി ഉടുക്കുന്നത് അവരാണ്. ബട്ട് ഷീ ഈസ് വെരി തിൻ, ഷീ ഈസ് എ വെരി ടൈനി Yeah. ലേഡി. പക്ഷെ അവർ ഭംഗിയായിട്ട് സാരി ഉടുക്കുന്നത്. സോ ഐ ഫൈൻഡ് ഹർ ടു ബി വെരി ഫാഷനബിൾ. ദാറ്റ്സ് വെൻ True. ഐ റിയലൈസ് ദറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യൻ ക്ലോത്ത്സ്, ഇന്ത്യൻ വെയർ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yeah. അത് Because our features, we have Indian features, Yeah. and we know how to carry And it. I love how MG Srikumar സാറിന്റെ വൈഫ് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. Yes. ഷീസ് വെരി Very വെരി elegant. എലിഗന്റ്. സാരി തന്നെ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ആക്സസറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കണ്ണെഴുതുന്നതും നമ്മുടെ മുടി, നമ്മുടെ വള, നമ്മുടെ കളേഴ്സ്, Yeah. ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഭംഗിയാണെന്ന് ഇവരിലൂടെയാണ്. സോ ഐ കാൺട്ട് പിൻ പോയിന്റ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. But yeah, these people actually influence me a lot. I'm talking Okay. about They me. influence your style They as influence well. my Yeah. style. But again, I experiment with everything. Yes. But I love it when people, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എംബ്രേസ് ചെയ്ത് അതിനെ മാക്സിമം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി മോഡേൺ ആക്കി വെക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. All So right. that is why when I go I would always prefer, if I'm going among an international crowd, like how we went for the fashion show. Yes. Yes. നമ്മളൊരു ഫാഷൻ For the ഷോയ്ക്ക് beauty പോകുമ്പോൾ, pageant. Yeah. for the beauty pageants when we go, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫാഷനബിൾ ആയിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. But one thing that I thought was, I'm an Indian. Yeah. So when I sit there, my culture should reflect over there. So I would always prefer wearing a churidar or a sari. Very true. I think so. You're very connected to your roots. Yeah, very You much. love, Indian dresses, Yeah. and you want to style yourself in that way Yes, mostly. but I do want to give it a modern touch. Yeah, sometimes you wear the same dresses. You want to give it a change. Yeah, You want to change it and explore different yeah. fashion Fashion, sense. yeah. True. So I do that also. But if I go among an international crowd, I would always prefer an Indian wear, Yeah. because that reflects my culture. Okay. And one more thing. What advice would you give to a person who is just starting her or his modeling career? What would be that one advice? Confidence. Exactly. Work on your skills. Work on something that nobody else has. Explore that thing in you. You are unique, and there's only one version of you. So work on your confidence, work on your own self, and you're ready. You're ready to go out Yes. there. Because it doesn't matter what you're wearing. It matters about what you think, what you say, and how you carry yourself. True. So if you're starting your modeling career, first work on your inner self and your inner engineering and and your skills. True. Then you're ready to go out I know, like confidence is നമുക്ക് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. എളുപ്പമാണ്. You be confident. But in my career also, because I was confident and I was neglecting all the, comments and people saying about my hair. I was very skinny back when I started, almost 10 years back. So I used to feel like, okay, I need to gain weight. But it's not happening. You're not able to gain weight quickly. But later I started to gain weight, of course, because I was trying to eat and take care of my diet and all. But the initial phase when you're very young, sometimes you're skinny, you're tall, and you're not able to gain weight that easily. I think so you can relate to that, Yeah, maybe. yeah. No, but I am somebody who loves to remain thin. Okay. I am Oh. somebody who puts on weight very fast, All because I've right. got a family of healthy people. Yeah. But I love to remain thin. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ
ഫുഡൊക്കെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. Yeah, even I try to maintain a healthy weight. Yeah, I believe in healthy eating. That yeah. is why. Mindfulness. Correct. Mindful eating. And I love to enjoy every meal. Not when I'm busy. Okay, if I have to go for work, I'm not going to waste my time sitting and having a very long meal. Yeah. But if I'm at home and if I've got a day for myself, I make it a point that I enjoy every meal. My Okay. breakfast, my lunch, my 4 o'clock, my coffee, my dinner. I make it a point that I cook and I really enjoy my meal. I like to listen to something, or I love to watch the things that are on my plate, and I love to eat that way. Okay, So that way I take care of my body. All right. So how do you see the growth of fashion in Cochin? Or maybe all over Kerala? Yeah, how do you see it? I just have this feeling that people are very confused and they're trying to ape a lot of things. As in? ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഏപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. Okay. ഭയങ്കര മോഡേൺ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. Is it a bad thing? It's a bad, I wouldn't say, see, I'm nobody to say it's a bad thing, because what is right for me will not be right for the other person. But I would say, understand what you actually need. നമ്മൾ ഫാഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് just try to find it out. Okay, and create your unique style rather than going with the trend. Find out what matches you. No, because it's easy to follow trend, no? You don't have to do research a lot. Yeah. നമുക്കൊരു ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. But you can actually stand out when you have your unique style. Yes. So pick out your own style. Find out the colors that, നമ്മളെ എലഗന്റ് ആക്കുന്ന കളേഴ്സ് ഏതാണ്, പോപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്ന കളേഴ്സ് ഏതാണ്, which enhances your features. Find out those things and dress in such a way that you stand out from the crowd. Yeah. So how do you develop a unique style? Like, how did you develop a unique style? How did you identify it? Again, I came at a very confused state, I tried a lot of modern clothes. Then I went back to Indian wear. Then I realized, then I asked myself, who am I and how do I want people to see me? Yeah. So I realized that deep inside, ഞാനൊരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയാണ്. No matter how much I try, I'm a very normal girl inside. And with a bit of a modern touch. So how will I bring that in my clothes? So that's when I realized നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വെയർ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല എലിഗന്റ് ആയിട്ടും ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം, പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. So even I love the oxidized jewelries. Yeah. Nowadays western dressന്റെ കൂടെ oxidized jewelry വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ എന്നെ എല്ലാവരും കളിയാക്കുമായിരുന്നു. I used to wear a jeans and a top and a പൊട്ട്. Okay. But now it is a trend. Yeah. But പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, pottu is my confidence. Exactly. How dare you come and tell me that not to wear a pottu with and I had long hair. Appo ellarum parayunnu short hair aanu western clothes inde cherunnathu. It suits that. Yeah. But then again I realized that my hair is beautiful. Yeah. I'm blessed with good hair. Why would I cut it off? Why would I chop it off? True. So that's how I discovered my style. Again, you can find me wearing different clothes in my Instagram. Yes, but that is your personal identity when it comes to style and fashion. When you ask me to go and give a speech somewhere, I would always choose a sari. I would, because that reflects who I am. True. It shows my simplicity. And I think a sari is 5 meters of elegance. So it shows my elegance, my grace. That's how I chose my style. All right. So, I wanted to know, like, you are into singing. You are a singer. You're also a voice artist. And how is it different from the modeling industry and movie industry? What are the challenges and what are the positive side of it? Challenges, again, identifying your unique style, even in singing. Okay. Even in voice acting. All right. എല്ലാവർക്കും നല്ല ശബ്ദമുണ്ട്. Everybody sings well. Voice modulation plays a very important role. Even day-to-day life. Yeah. So I started on experimenting by myself, especially in voice acting, because I just fell in love with that art. So I started watching a lot of movies, old movies എടുത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും കാണാൻ തുടങ്ങി. സിങ്ക് സൗണ്ട് ഫിലിംസ് കാണാൻ തുടങ്ങി, എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസ് വരുന്നത്. Then I had a friend who helped me out with drama, things like that. So I actually went back to the roots. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ഫോംസിൻ്റെ റൂട്ട്, അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ I started listening. So that was a little challenging because identifying these authentic things. Then I started, I used to record myself. Okay, this is my trade secret. I'm not supposed to say it out, but still.
ഞാൻ കരയുമ്പോൾ ഐ യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് മൈ സെൽഫ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കരയുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റുഡിയോ. Yes. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കരയുമ്പോൾ എൻ്റെ മൈ സ്റ്റമക് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു there's a shivering happening over there. Okay. So that's reflecting in my voice. So that I can bring it there in the It's on very screen. deep. Yeah. There's a whole lot of research going on. Then I started listening to different people laughing. Yeah. നാണം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുന്നത്, സന്തോഷം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ റിയലൈസ്ഡ് എല്ലാ ചിരിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള And ചിരിയാണ്. when you said that, I observed one thing. Art is so connected. Yeah. Even if it is dance, acting, singing, everything is so connected. Even painting. Yeah. So expression Yeah. and emotions, empathy, understanding feelings, absorbing it and bringing it into your art, into your fashion, into your personality. It's a deep work. People feel like when we perform something, it's very easy. Easy, yeah. But it isn't. It isn't. There's a lot of preparation that goes on. എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, how did you get into it? It looks like it's so easy. No, it's but not. See, my career started to take off only in the last 1 or 2 years. പക്ഷെ ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു 5-6 വർഷമുണ്ട് എനിക്ക് പുറകിൽ. And that I was know. not easy. Looks like I was an overnight star, or I became an overnight fame. But my night was a bit longer than the other people. I had to burn my midnight oil for a lot of years together. So it was not as easy as it looks. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നതാണ്, your life looks so colorful. Yeah. You get to meet different celebrities. You get to dress up and go in front of the camera. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു പറയും, yes, it's I beautiful. don't understand one concept. Like ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പം എന്നും കരഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റും. I don't know what people actually think about that. Because I see people, when you see someone happy, you be happy about it, right? Yeah, correct. ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ വെഡിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മാരേജ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് occasion ചെറിയ ആണ്. കാര്യം So ആയിക്കോട്ടെ. just give them good wishes, be happy. But it happens very opposite. People tend to say, you are only showing good life. Good life, You're only showing good food, good lifestyle, good things. But you're not showing the other side. Maybe some people don't have that other dark side. side. Some people are genuinely happy. Yeah. But I don't think so. Why people always feel like നമുക്ക് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡാർക്ക് ലൈഫ് അല്ല, സ്റ്റൈൽ. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ആദ്യം ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിടുമായിരുന്നു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ. പിന്നെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എൻ്റെ മുഖത്ത് കുരുവും പാടും ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹൈഡ് ദാറ്റ് എനിമോർ. Exactly. Let it just, other people അത് കാണട്ടെ. There's at least one girl who is watching me and is feeling confident. Getting inspired. Yeah. So I'm not going to hide anything. And pimples are cute. Anyways. So I'm not going to hide that. Then another thing that I don't hide is, the food I eat. I love having coffee. എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റോറീസിലും കോഫി ആണുള്ളത്. I know. And even I like cute things. So if you see my stories, there will be a lot of pink. Yeah. Pink. And again, there are people who ask, എന്തിനാ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? So I keep thinking, ഇത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആണ്. Sometimes you feel like മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. കാരണം you have to think a lot. I mean, it's good to see people happy. Forget posting. ചുമ്മാ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴും when you get when you're pelted with all these questions, I think എത്ര പേരെ ഒന്ന് ബോധിപ്പിച്ചാലൊന്ന് വീടിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. Yeah, so I don't agree with like you always have to show sad emotions and the troubles happening in your life. So if it's necessary, it's okay. But otherwise, innom namukku adu kaanichondirikkan pattilla. People have some problems and they solve it silently also. Yeah. Some people, they express it. But that's okay. But the expression also has to come in real life. Correct. ഇല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് വി ആർ പോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. സംടൈംസ് certain things requires a lot of media attention, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു large amount of attention required ആണ്. That social media helps. But certain personal things, it's unnecessary. You know what, right? I think? I already know there's a lot of negativity outside there. So why not my space? Let it be positive. So that's how I post. Exactly. And some people might feel, it is good to see certain things, We don't know. ചിലവർക്ക് ആർക്കായിരിക്കും നമ്മളെ കണ്ട ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. Nobody knows that. Yeah. So I definitely feel like, our goal in life is to
have a decent life, have a good life, Hmm. and be happy in Happy. it. Yeah. Our goal is not the opposite, Opposite. that Yeah. we want to be sad and we want to show what we have faced. So, Judith, how did you recognize your inner strength? You know, this industry, whether it comes to dance, music, Hmm. acting, modeling, for females, Hmm. it's very difficult. It's very difficult. It's It's not very that easy. difficult. We might have parents and a support ഉണ്ടാവും Yeah. അല്ലെങ്കിൽ somebody's partner might be supporting them, but at the same time, how do you personally identified your strength? എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ചില സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ നമുക്കൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, and you have to deal it with yourself. So from where did you find your strength? Is it from your faith or spirituality? Definitely, my spirituality was there. It played a very important role. But if you ask me how I found out that inner strength, എനിക്ക് ചാരാൻ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I didn't have a place to lean on. Yes, My parents were very supportive, but they were not aware about anything in the I field. can understand, because both of us are coming from a family where our family is not into movies, Movies, yeah. modeling or any artistic field. Yeah. So the only thing നമ്മുടെ പാരൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സപ്പോർട്ടാണ്. Support, yeah, and trust. Yes, trust, exactly. So with greater trust and greater, with greater freedom came greater responsibility. Yes, So I knew that they trusted me. I didn't want to break the trust. yeah, But they couldn't be there physically to support me. എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വിളിച്ച് ഉള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട്. But in person, they're not able to leave their responsibilities and come. So I okay, realized that I don't have a place to lean on. I have a place to go back, but that I can't do that. yes, So I had to build that strength. നമ്മുടെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് the flame keeps going up. yes, Have you realized that when you tilt the candle, okay, the flame still keeps going up? yes, So that was my situation. I had to stand up straight. I was there tilted. I was there bent, but my flame still had to keep going up. So that was how I developed my strength. Every day was not the same. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യെസ് കേട്ടിട്ടുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഞാൻ നോ ആണ് കേൾക്കുന്നത്. ഐ എം സ്റ്റിൽ ലിസണിങ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് നോസ് മോർ ദാൻ all യെസസ്. right, okay. So no കേട്ട് I am so strong and I'm so used to listening to a lot of no. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, ചേട്ടാ ഒരു ചാൻസ് തരാമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നിലെ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ, ഇത് Yeah. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There's no maybe. So then why not go for it? I think so. You're very resilient, Judith. I think so. കാരണം പലർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കമൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി, their entire day will be Yeah. very bad. But I think so, like as you said, you have repeatedly faced no, No's. but you handled it very well. Initially it was not easy at all. Yes. Again, I used to have very bad days. ഞാൻ ബെഡിൽ പോയിരുന്ന് കരയുന്ന ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. I used to sleep over it. Then the next morning, ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ it was a new day. Yeah, So I've had my share of bad days. I still have it. But now I'm able to deal with my bad days in a better way. So അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ആൻഡ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസസ് were not easy. I remember there were days when I had to walk kilometers together from one studio to another because of so many other things, so many other factors. So അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ പ്രായത്തിൽ അന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ വലിയ പ്രോബ്ലം അതായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ടു വാക്ക്. ആ നടന്നു പോയതാണ് എനിക്ക് അന്നത്തെ സ്ട്രെങ്ത്. yeah, ഞാൻ ഐ വാസ് എ പാമ്പേർഡ് ചൈൽഡ്. ഞാൻ അത്രയും നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് അത്രയും കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ എൻ്റെ ചാലഞ്ച്, ദ സോ കോൾഡ് ചാലഞ്ച് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ. So that helped me to gain a lot of strength. I lived alone for a long time. That helped. I lived a very independent life. That helped me to gain a lot of strength. My financial independence, the inability to depend on somebody else or to lean on to somebody else, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുമായിരുന്നു. true, very true. That I can understand. Like it helps. Hmm. In a way, it helps, you Yeah. know, when you are And the bad satisfied with your experiences career also. also. The bad Yeah. experiences also. ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ ട്രാക്കൊക്കെ പാടിയിട്ട്, ഒരുപാട് പാട്ടുകളുടെ നല്ല പാട്ടുകളുടെ ട്രാക്ക് പാടിയിട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഗോ ടു ദ തിയേറ്റർ. ഞാനിങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് അടിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്, ദൈവം ഇത് എൻ്റെ ശബ്ദം അല്ലല്ലോ. Seriously? Yeah. So again, Okay. അതും ഈവൻ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ബാഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് Oh my പറയാം. god. I
No, that's very Really common. didn't know that these things happens. Yeah, these things happen always. Okay. അതൊക്കെ And very they won't common. inform you about it? No, they don't want to hurt our feelings എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ ഇൻഫോം Alright, ചെയ്യാത്തത്. got it. നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡിയോ അല്ല നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ അത്രയും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ ഇത് എൻ്റെ ശബ്ദമല്ലല്ലോ, ഞാനൊരു 10 പേരോട് പറയുകയും ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് മൈ വോയിസ്. ഐ ടുക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് മീ. സോ ഐ ഹാഡ് ഡേയ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൾസോ. It's so hard, like you just get easily replaced sometimes, and Yeah. it's hard to become irreplaceable. Again, somebody else might sit and laugh on this. പക്ഷെ എൻ്റെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ചസ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ. Yes. എത്ര വയസ്സിൽ 18-19 years. Yeah, you're building your personality I was career. just a Yeah. teenager. I didn't know much about the world. So അതായിരുന്നു എൻ്റെ അന്നത്തെ challenges. Have you ever heard a remark on fashion? Hmm. Like very bad remark someone has said to you? To me. Yes. Yeah, that was when somebody... What was it? Yeah, I would love to share this experience, but Yeah. I'm not going to say the name of the person. Fair enough. Yeah. because there's this cute revenge that I want to take. എനിക്ക് All ആളുടെ കൂടെ right. ഒരിക്കൽ കൂടി വർക്ക് ചെയ്യണം. I went to a channel and ഞാൻ അവിടെ ഒരു ആക്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊതിയായിട്ട് പോയതാണ്. And the director right away എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, "You're so ugly. Look at your hands. It's so hairy." Seriously, someone can be this rude? അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതൊരു ബാഡ് കമന്റ് ആണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് ബോധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയ്യോ, ഐ എം സപ്പോസ് ടു വാക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് പ്ലേസ്. ഇത്രയും ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഐ എം സപ്പോസ് ടു വാക്ക് ഔട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ്ലി എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഐ സ്റ്റേഡ് ദെയർ ആൻഡ് ദ ഡയറക്ടർ ഐ റിമെമ്പർ ടെലിംഗ് മീ, മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പോലും ഈ കുട്ടിക്ക് ഭംഗിയില്ലല്ലോ. Oh my god, again a very harsh comment. ഷൂട്ടിന് കയറിയിട്ട്. No, but you have to be very thick-skinned when you are a performer. ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് എനിക്ക് അന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തില്ല എന്ന്. Yeah. ആൻഡ് 4 years later ഞാനിപ്പോൾ ആ ചാനലിലെ ഹോസ്റ്റാണ്. I'm Wow. doing, and I didn't even have to ask for a chance. That chance came searching for me. It happens, with Yeah. lot many people. Like destiny plays a big Yes. role. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. But that person jumps up and has a good career because this is coming with the quality of resilience. Yes. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് നന്നായി എന്ന് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് Yeah. അഗൈൻ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി എൻഹാൻസ്, എനിക്കുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നായിരുന്നു the next thing that I Yes. worked I guess on. sometimes criticism works. Definitely. I'm Yeah. going to take all the criticism that comes my way in a very positive way. Again, and then another thing that I understood was, I taught myself was, ആ ആളുടെ കണ്ണിലാണ് ഞാൻ ഭംഗിയില്ലാത്തത്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാ. What So it's would okay. be one advice or a beginner, like a girl who dreams like you to become an artist someday, and when she's starting her journey? I would always say, never compromise on your values. Yes. Your opportunities will come in search of you. Everything that comes in search of you should be because of your talent and should be because of your personality. Never compromise. Tell me on that when you see people, as you said, like, sometimes maybe because of luck or whatever it is, they are getting opportunity. So do you feel like people getting opportunities like that, they might be becoming very successful? See, nowadays there is a trend. Ellarkum 1 million views വേണം. So everything is about likes and followers അല്ലേ? അപ്പോൾ ചിലവർ ചിലപ്പോൾ അത്ര ടാലൻറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. മേ ബി അതിനേക്കാട്ടൊരു ക്വാളിറ്റി വർക്ക്സ് would be doing someone who has less followers. So how would it get balanced? Have you ever thought about it in general? I've thought about it, and then I realized that ഇതിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ല. True. ഇതിന് ഒരിക്കലും ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ല. ആൻഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് ദ നെഗറ്റീവ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ അറ്റൻഷനിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. ബട്ട് ദർ ഇസ് വൺ ടാലൻറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഔട്ട് ദെയർ മേ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് കോണ്ടന്റ്, Yes. ആൻഡ് somebody like me or somebody like you who is actually following that person because of that. Exactly. അല്ലേ? Exactly. അതാണ് ആ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററിന്റെ വിജയം. There's True. one authentic follower that you have, and that person is actually going to stay with you throughout your journey. So you have to do justice just to that person, that Yeah. follower. As you can see that industry is nowadays changing അല്ലേ? Yeah. ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ലല്ലോ മോഡലിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത്. Now it is like more content creating, PR works and lot of things. So how do you actually find yourself? How do you define yourself in one word if you have to? What would be that? Elegant. Okay. I would Alright. love to be more elegant,
and whatever I have now, You are already. I would always define myself like Yes. that. Elegant. Elegant. Okay, so that is the one Yeah. word that would define you a Yeah. lot. As a person and in my fashion, be it in the works that I do also. And when it comes to the work, what you really want to do? One thing that you really want to do artistically. No, I'm never going to pick out one thing because എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് again this is blowing my own trumpet. ഞാൻ എന്നെ All പൊക്കി right. പറയാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ വൺ തിങ് യു ആർ എ സിംഗർ നോ യു സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ അത് മാത്രം ചെയ്യേ Okay. അഗൈൻ ഐ റെസ്പെക്ട് ഓൾ ദോസ് പീപ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസിനെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു വുമണ് you can juggle between cooking, cleaning, handling the child. You can juggle between all these roles. Okay. അതെല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിൽ ജഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then why are you coming and telling me that stick on to one thing? I can juggle between a good voice artist, a talk show host, somebody who's academically inclined. I have 24 hours. I'm going to Yeah. spread it out. I'm going to do one thing in the morning and one thing in the evening. Focus on one thing and ഞാൻ പറയില്ല. But when you do something, make sure that your 100% focus is given on to that. അത് മാത്രം അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യില്ല ടുമോറോ ഇഫ് സംതിങ് ഒരു ആക്ടിംഗ് കരിയർ കംസ് ആക്ടിംഗ് ഓഫർ കംസ് മൈ വേ ഐ എം ഗോൺ ടു പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഐ എം ഗോൺ ടു ഡു ദാറ്റ് because I know I'm going to get better at it. Grabbing every opportunity. You Yes. never know what works for you. Why should I define myself with one word when I can do a Exactly. lot of things? I've only True. got one life. ഞാൻ എന്തിനാ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് I think I'm lucky enough that I've got a chance to do everything. So I'm not going to pick out one particular thing. Okay, Judith. So when it comes to movies, what kind of movie you love to watch? I love to watch something that's very relaxing where I can go to the theater and laugh for some time because എപ്പോഴും റിയാലിറ്റി വെച്ച് ഡീൽ ചെയ്ത് now when I go to the theater I want to laugh, I want to relax. Yeah. So those are the Even kind I of have the same movies. philosophy that you're watching movies so that you get entertained Mm. and you feel good. And I love movies where there is a lot of fashion elements to Yeah, it. yeah, yeah. You Same. see Colors and all those yeah, things. yeah. Especially, Hindi movies and all, you can see a lot of saris because you love saris a lot. Lot of trends and fashion and style. They develop the script in that way where fashion plays a very important role in the movies. Do you have any favorite movie related to fashion? Or a movie in which you love the style? Vinay Tandi Varvaya. All right. I loved the way it was just because of that film I went to Chennai. Can you elaborate it? What Yeah. kind of style you loved in that movie? She wears throughout the film she wears saris and chudidars, but she carries it in a very elegant way. I have seen Trisha wearing a lot of other clothes and everybody has seen her, but in that particular film she has whoever was behind it has styled it in a very elegant way. Her hair, her makeup, her clothes, All right. even her footwear and her fingers, her nail paints, her rings, all these things. She has a very small cross on her neck, Okay. including that. I loved the way she looked very simple yet very graceful and elegant. Yeah, like simplicity is the ultimate sophistication. Less is more എന്നൊക്കെ പറയുന്ന True, പോലെ. true. Minimalism. Yeah. Even that is kind of a trend Yeah. right now, even when it comes to sari, not like the pattu saris and all, but something like cotton. Yeah. Those kind of simple saris, ones, yeah, which is very relaxing to Yeah. wear. So those trends are like really Yes. into Instagram. That's always in trend. Yeah, yeah. It's Simplicity always is- in trend. Yeah. Sari is always in So trend. that was one movie where I loved the way she dressed. All right. Yeah. So the question that I'm going to ask now, how do you define success with fashion? There is a lot of transformation that has happened in your personality. You have explained about your journey completely, like from how you were and now how you Yeah. are. So this transformation, fashion has definitely played a role in it. Yes, definitely. Okay, directly or indirectly. So what fashion, means to you, or how do you define it with your success? For me, fashion is a reflection of my personality. How I would love to carry myself, how I want people to see me. So I think that has helped. The way I dress has helped me in the way people approach me also. They found me very approachable. Some people have found me interesting. Some people have felt that, with this simplicity, I can find the character's voice. Or, that unique voice in her. Or the way I talk to people. So if I look very approachable, and when I host a show, when I host a talk show, there are people who actually
give conversations and share things that they don't want to share anywhere else, their innermost feelings. So I think the way I carry myself has always helped me with connecting with people, and that has helped me to open the next door of my opportunity. True. Oh wow, that's lovely. That's very lovely. The way you explained about it. It's insightful. And I think so that personality development, fashion sense plays a very important role in a person's growth. Yes, Even if they be it are, any field. yes, any field. That's what I was trying to say Yeah. right now. Like in any field, it plays a very important role. Yeah. So now we are coming to the final segment I can't of believe the that I'm show. winding it up because I had a very interesting I know, because conversation. the sensible conversations, and that is the core ideas, the core values, and the transformation, the makeover Hmm. that a person goes through in Yeah. their life. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അതെ, അതെ. ലൈഫിൽ. And it's like a learning how to unlearn certain things Correct. in the journey of developing our personality. And you explained it very well. I thoroughly enjoyed the Same conversation. here. I really enjoyed when we decided, like, Judith is the guest. I knew that you will really, build a really good conversation in Thank this you. podcast. So, our podcast, Hmm. Fashion Speakers, is powered by KFMA, Yeah. which is Cochin Fashion and Modeling Academy. It Yeah. is a hub for people who love fashion Hmm. and who want to learn more about it. I think even beginners like me can also join, Very right? true. I Yeah. mean, I think so. Even when you learn more about fashion and style and also about personality development, still you want to learn more. Yeah. It is not only for the beginners, but also the people who are in the journey Hmm. of identifying their true style Self-discovery. and, fashion. So, this podcast is powered by KFMA. And there is a small token of gratitude for you on behalf of our team. Thank you. Yeah. So, gift. Thank you. We are so glad. It was pure happiness to have a conversation with you, Judith. I Same here. enjoyed It it. was very calming, very Yes. relaxing. So, anything that you want to convey to our viewers? Before I convey something, best wishes to KFMA, because Thank you. I think it's a very nice platform where you can develop your unique style. And for those who are already into fashion, you can develop something new of your own and let it out to the world. So I think that's a great initiative. I was also very, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി whatever the startup was, and when I started hearing about it. So that this whole concept itself seemed interesting. And there are people out there who don't know how to experiment with their own style. So I think that's going to be a real learning platform for Yes, definitely. So, this is a token of gratitude from our team. Thank Thank you you. so much. Thank for you so being a much for part. having me here. It was a pleasure talking with Yes, you same and here. meeting the whole team. Thank you. Thank you. All right.